Einmal alles abnehmen, was sie hat. Die trägt nämlich mein gesamtes Inventar mit rum. Weil ich dir das alles gegeben habe. Und ich kann es deswegen nicht selber verkaufen. Jetzt muss ich nur einen Händler finden. Time to go? Oh, neues Level. Let's go. Hm. Boost Packs? Was sind Boost Packs? Das will ich. Ich will mehr hacken können. Yes, Captain. Mehr ist mehr, sage ich immer. Der war hier drin. Oh, wir müssen drin mit dem reden. Ich dachte, er wäre draußen gewesen. Every time I return here, I'm reminded of the importance of Constellation's contributions to exploration. And you must be the latest poor fool to get dragged into our dysfunctional. Hallo, das bin ich. Der Neue. Whoa. I know a few dark sides of the Aquila Moons, but if you're looking for deep history lessons, well, I'm gonna fall asleep before you do. Trust me. Don't encourage him. Kuriko, by the way. Hi, hi. Freut mich. Nice to meet anyone brave enough to fly the frontier. Know a thing or two about spacecraft, do we? Hey, don't spook our new friend. Das ist Frontier's in-game. a fine ship. Honest. Now, let's talk Sollen das business. Vogelgeräusche sein? Das hört sich so an wie die Alarmanlage von einem Gebäude hier in der Nähe. I feel the same. Yeah, I always get antsy planetside. The three of us are heading to Aquila, first settled planet of the Freestar Collective, and, not coincidentally, the home of their capital, Aquila City. We'll land in the city's spaceports, but the frontier's our goal. It's rough country. Spawned a lot of stories. And I got a lead on a tale that makes me think one thing. Artifact. Okay. Okay. We'll meet you on board your ship. Talk more when we get there. Once we land on Aquila, it's gonna be you and me. So if you want to do any freewheeling before then, Cora and I will just be riding passenger. Ja dann. Ich muss noch irgendwo hinfahren, wo man handeln kann. Wie hieß denn das eine Ding da, wo man handeln konnte? War das hier vielleicht sogar? Doch, das war hier, oder? Auf dem Planeten. Aber ich muss dringend verkaufen. Weil ihr seht mein O2-Gedöns. Not good right now. Ich muss da lang.
Wieder warten. Ich könnte das auch kurz wieder zurücktauschen. Aber keine Lust. Raumhafen, let's go. I've flown across most of the settled systems in all manners of spacecraft, and yet I still get sick on the gnat. Auf zum Raumschiff. Ich sollte lastlos sein. Warum redet mich jemand an? Oh, riesiger Fan. Oh nein. Wie im echten Leben. Unangenehm. Then the day is truly blessed. Because for a moment, I wasn't sure if you were real or just another hallucination. But now that I know it's you, what are the odds? And to think, I almost went for coffee instead. Das ist ja dumm gewesen, ne? I changed my routine for one day, and here you are. It's almost like it was meant to be. Fantastic! I think that makes us roommates. Oh Gott, ey. By rule, Oh, we pretty much nein. have to be best friends. Either way, it's such an honor to meet you. Hey, do you mind if I follow you around? Do you need a sidekick? What am I saying? You're a hero, of course you do. Lead the way. Good point. I'll start working on it right away, as soon as I learn how to sew. Until then, maybe I can be a sidekick in training. Do you have an academy where fans can practice groveling at your feet? If not, I can start one. My apologies, oh great and magnanimous hero. Forget we ever met. Kitchers? But if you don't mind, I'll hold on to this memory for the both of us. For now, I'll take my leave Kann er gehen? until we meet again. Er ist weg, weg, weg. Und ich bin wieder allein. Schnell noch Zeug verkaufen. So, geschafft. Immer diese Fans, ja, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Wir haben jetzt die Herausforderung geschafft. Let's go.
Warum trage ich den nicht die ganze Zeit? Der Laden ist gleich pleite, dank mir. Und ich bin immer noch voll. Is it really necessary for you to drag around all that gear? Nein, ich würde es ja gern verkaufen. Kann ich das hier irgendwo einlagern? Hier konnte man doch irgendwo lagern, oder? Auf Klo? Was passiert, wenn ich mich auf Klo setze? Warten. Man kann auf Klo einfach Stunden warten, okay. Kann man hier nicht irgendwo lagern auch? Dann muss ich wieder Sarah das Zeug geben. Have something for me? Sarah ist mein Lager. Kann man das gerade ausrüsten? Ja, den. Dann nehmen wir den ab. Zack. Welcher ist am besten? Der ist viel besser, oder? Munition brauchen wir. Hilfe brauchen wir. Notizen brauchen wir nicht. Ah, vielleicht kann ich auch noch meine Ressourcen nehmen. Habe ich gar nicht mehr. Hä, habe ich... Achso, nee, die hat die noch. So, hier. Ich habe die doch noch. Sarah kann nicht mehr tragen. Oh Gott. Okay, die Arme. Okay. Na dann, auf geht die Fahrt. Wo müssen wir dann, ist die Frage. Nach Cheyenne. Unerforschte Route. Okay, und jetzt? This is Freestar Collective space. Hold while we scan your ship.
Ich muss da über Olympus fliegen, warum? All right, we're done. Welcome to hometown. Hey, contact Charlie 3. That's you. Charlie 3. Hi. I got some information for you. Please, acknowledge. No. Spacers have overrun Altair. Avoid it. Good luck. Okay. Let's go. Ein Umweg, den man hier fahren muss, fliegen muss. This is Freestar Collective space. Hold while we scan your ship. All right, you're good. Welcome to Aquila City. Habe ich gerade einen Skillpunkt bekommen? Wow. Schön, dann habe ich doch hier Dings gehabt, oder? Handeln. Verkauft teurer. Nehmen wir doch das. Und dann Landevorgang. Mal aussteigen, bitte. Exactly New Atlantis, eh? All right, we're here. You ready? Because once we get started, I'm gonna be riding your tail till this is over. Okay. There's something you should know up front. I'm a Co. As in Solomon Co., first man on Aquila. That tale I mentioned before, the one I think is connected to an artifact, it's something of a family legend. After planetfall, Solomon spent years mapping Aquila, and he found a tiny little patch of nothing on his sensors. The kind of nothing an artifact produces. He called it the Empty Nest. Said it was a place even the wildlife of Aquila wouldn't go. Okay. Yeah, and the Coors have been coasting on that for 10 generations now. Solomon's always a larger-than-life figure if you read the histories, but if you just listen to a few recordings of the man, he was simple. Just wanted to keep moving forward. Solomon's maps are locked up tight in the local gal bank. We'll be heading there. Kann man hier irgendwo verkaufen, zufälligerweise? Hallo? Verkaufen, kaufen, billiger, billiger? Scheinbar nicht, okay. Hier, oder?
Das sieht wie ein Verkaufsautomat aus. You'll have a tech free? Okay. Sarah, wo bist du? Hier hinten. Die hat schwer zu schleppen gerade. Can I? Aber die Hey, kann mir mal all das Zeug geben, was sie hat. I'd be happy to carry a few things for you. Brauchen wir nämlich ein bisschen Cash. So long. Please, drop some of that. I'm hurting just watching you. Endlich können wir die andere auch verkaufen, ne? Ja. Wir haben halt die Titan unten. Der hat jetzt schon kein Geld mehr. Schon ein bisschen enttäuschend, ne? Let's see what you've got. Q. Ich muss die Pleite machen. Digi Dietrich will ich behalten. Das können die nehmen. Notizen kann die wieder tragen. Munition will ich behalten. Alles, was ich nicht selber trage, kann die haben. Helme habe ich 2 oder 3, die ich selber nicht brauche. Anzug habe ich einen. Rucksäcke habe ich ein paar. Das war's, oder? Mehr kann ich nicht abgeben. Oder will ich nicht abgeben. Talk to you later. Das hat meine Arbeitskollegin geschrieben. Guten Tag. Hold it. By order of Marshal Daniel Blake, I need to inform you we've got some trouble at Gal Bank. Okay. Folks might be in danger, so you may want to steer clear. Never a dull moment around here. I know you. You're Sam Coe. Marshal will be damn glad to have another Freestar Ranger helping out. Afraid your information is a couple years out of date. I guess that'd be the Marshal's call. Frankly, it ain't going well. Looks to be a stalemate. Maybe a little outside help would do some good. Well, I doubt those robbers are gonna let us leisurely peruse the Galbank vault. We better see if we can help move this situation along. Security around here is You planning to tell me your demands at some point? You find someone we can trust, and maybe we will. Like who? Not you, not one of your rangers, and not these city guards neither. Da komme ich ins Spiel. What the hell am I supposed to do with that? You need to stand back now. I don't mean to be rude, but I don't know you. Now please, stand back. Aquila City at its finest, I see. Never a dull moment. Well, I'll be damned. Sam Coe. Been a long time. I won't hold my breath about you being here to take the badge again. Listen, Sam, just so you know, I don't blame you for how it went down. For the others, though, you might get a different reception. Thanks. I appreciate you saying so. But I figure some of that reception is owed. Still, I appreciate the sentiment, Marshal. It seems you got a situation. My friend here may be the answer you're looking for. All right, Sam. I'll trust your judgment on this one. Some folks from the Shaw gang tried to rob the place, but they got spotted by a guard.
They took everyone inside hostage, and now they're keeping a watch so we can't move against them. They're using the intercom to communicate. They won't talk to me. Say they don't trust the badge. They want a neutral negotiator. Nimm doch In mich. other words, they didn't have a plan for this, so they're stalling while they come up with one. All right, I'm willing to allow that. But a few things first. Say what you have to, but whatever they ask for, there's no way in hell I'm giving it to them. Also, there are lives at stake, so don't get cavalier. Find Okay. out what they want, and then report back to me. Take it slow and steady. Look for every opportunity to de-escalate. You got this. Easy. Hey, you in the bank. The Shaw gang's making fools of us all. Hands where I can see him. And don't try nothing. You're the negotiator, huh? If you Ja. think you're just gonna walk up here and get us to surrender, you're dead wrong. It's Jed. Jed Bullock. Hi Jet. Freut mich, Jet. Ich bin Well, ain't you Freshmans. polite? So tell me, stranger, how do I know you're gonna deal straight with us? Hm, I don't know you, so why should your word mean anything to me? gute Frage. I'm so ready to get out of here. I see what you mean. Well, I guess you have a point. Ja. I guess that's true. Okay, I can see you're not just the Marshal's tool. You want what we want. A nice, happy ending where nobody gets hurt. So let's talk. We want to guarantee a safe passage to the spaceport and a ship. We'll drop the hostages off somewhere safe in the system. After that, we'll radio back where they are, and the Marshal and his crew can come and get them. But if anybody follows us when we break orbit, we start shooting people. Got it? What, you think we want to stay locked up in here? Hell no! Oh, hell, the Freestar Rangers have got ships. They can give us one of them. This whole damn job's gone wrong. Meint ihr, schiefgelaufen? Quick hit. Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Clean and simple, you know? So let's all try to keep our heads, yeah? Because my guys, they're going crazy in here. I don't know how much longer we can last. What do you mean? Damn it. I didn't think of it that way. Mhm. I know. I'm not disagreeing with that. Yeah, it would be a lot worse. Yeah, I feel bad for those people. They didn't ask for this. Nobody's been hurt, so maybe the judge won't come down too hard on us. Yeah, I think this has gone on long enough. You go tell the Marshal we'll come quietly. Let's go. Like a decent ranger with the way you handled that. Easy überredet. Kein Problem für mich. Those guys are scared. I can tell. What's the word? Well, I'll be a son of an Ashta. How'd you pull that off? Ha! Well, you don't lack for confidence. Schön mit dem Selbstvertrauen Sell überzeugt. dirt to a dusty. Here, you've more than earned this. You got us out of a tough spot, and you did it with courage that's not common. As a matter of fact,
you might just be Freestar Ranger material. If you're interested, head on over to the Rock and ask for Emma Wilcox. Emma Wilcox. She handles the new recruits. Der Name auch. Die Wilcox. Bankraub mit Hindernissen abgeschlossen. Weiter geht's. Die Pflicht ruft. Ja, das leere Nest meine ich natürlich. And you're breathing? Back to normal yet? Mostly. Still feels a little weird though. Guess I'm not used to having the tube out. But it's nothing that would keep me from getting back out. Late one night, Annie will. You got some business with me? Arrest me for public indecency. She'll be a terror when she grows up. Oh. Well, if the marshal sent you to me, that means he's looking to recruit you. Just so you know what you're getting into, I'll explain who we are and what we do. Well, the Freestar Rangers Aber ich will da gar nicht hin. safety and security of the Freestar Collective and its people. We might hunt down a fugitive, break up a smuggling operation, investigate a starship theft, or put some would-be bank robbers behind bars. Whatever needs doing to keep the people safe, we do. Like most things that are worth doing, it ain't always easy. But do I think we make the Freestar Collective a little safer for everyone? Yeah, I do. I imagine you've got some questions. I'll answer anything I can. Okay then. A word about myself. I'm in charge of making sure anyone that wants to be a Freestar Ranger is up to the task. That being said, the Marshal wouldn't send you here if he didn't think you had potential. So, what's it gonna be? Are you ready to sign up with the Freestar Rangers? Look, you have to be completely sure about this, so take whatever time you need. Just come and find me if you decide you want to join. Die will aber ja noch was, dachte ich. Well, hey there. Don't be causing trouble now. You're back. Did you decide to join? If you knew half of what I did about the man, you'd show him a lot more respect. Ja. Besides, I'm next in line, and I'll be damned if I'm letting you cut ahead of me. I prefer a more practical kind of evaluation. Muss ich da jetzt mitmachen? If you want to join up. Might be a good fit for you. The Rangers can do a lot of good. Before I hand you a badge, I need to know you can handle the job. Ja You dann. helped out with the hostage situation. Let's but go, würde ich sagen, sometimes ne? people just get lucky. Tell you what, use the mission terminal and take one of the listed jobs. Your choice. Come back alive, and we'll talk about you joining up. Then I suggest... Schließe eine Freestar Ranger Mission ab. Hiya. Welchen von den beiden nehmen wir? Forschungsturm klingt cooler. Let's go. Muss ich nur kurz einmal... Wo kann man denn die Missionen sehen? Hier, glaube ich, ne? L für Mission. So.
Landen. Let's go. Gehen wir den mal eben töten, ne? Gibt's den? Ne, gibt's den nicht. Looks top of the line. Wonder what they're researching. Oh. Tschüssi. Er muss Treppe laufen, schade. Hier kommen noch mehr. Wie viele kommen noch? Bis dann, Flo. Schönen Abend dir noch. Wie ging noch mal schnell rein? Ich habe das wieder vergessen, ne? Das wollte ich nicht. Ich wollte hier und dann rein. Medipack. So, dankeschön. Was sieht hier teuer aus? Was ist das? Eisen. I'll get the alarm. Du gehst nicht zum Alarm, Kollege. Vielen Dank. Die Mikroskope sind gefühlt am meisten wert immer, ne? Ah, der Kollege hat es auch mal geschafft. Observation.
Okay, der ist tot. Ah, ich habe den schon getötet, ja. Easy, oder? Aber hier ist noch irgendwo einer. Hä? Wo ist der hin? Hier ist der auf einmal. Hä? Egal, wir gehen einfach. Wir haben den getötet, das reicht. Ah, wo ging's denn hier raus? Hier. Ich habe keine Mund mehr für die Waffe. Muss ich schnell runter. Nein, ich will öffnen. Dankeschön. Was für eine Gravity herrscht hier? Junge, Junge. Aber nice, dass sie dann auf verschiedenen Planeten auch verschiedene Gravity haben. Das finde ich gut gemacht. How you doing, Sweet Pea? Well, I'm okay. So. Ah, fuck. Ich habe verlassen gedrückt. Oh. Ich wollte abheben. Planet verlassen wollte ich machen. Dip. Wohin müssen wir jetzt? Ah, hier. Keine Landefreigabe, wir müssen noch warten. War wieder zu schnell. Zack, scan. Und landen. Hier ist wieder einigermaßen normale Gravity, ne? Oben die Bank sind keine Absperrung mehr. Wupp, wupp.
to see you. Oh, you're back. How'd it go? Good. You did what I asked, so let's go meet the Marshal. Follow me. Okay. Stimmt nach oben, oder? We're headquartered in the upper floors of the rock, but we also have remote stations throughout Freestar Collective space. Helps us to identify and respond to threats more quickly. Ich klaue mal keine There are Sachen. less than a dozen rangers in all, and we operate with Upsi. limited resources. Thankfully, most War ein people Reflex. respect us and are willing to cooperate. In this job, your eyes, ears, and wits are every bit as important as your badge and your sidearm. You've got guts, no doubt about Marshal. that. Emma! I take it you're here because you're satisfied that our new recruit can handle the job. Ja. Seems capable enough, and we could use the help. All right then. Step forward, recruit. Let me have a word with you. Excuse me. I've got just one question. Do you pledge to defend the people of the Freestar Collective, even if it means risking your own life? Easy. Good. Here, take these. You're now a Freestar Ranger deputy. Let's go, I'm Freestar assigning Ranger you to Ranger Deputy. Wilcox for some field training. Listen good to what she tells you. Welcome aboard, deputy. Dankeschön. Congratulations. The Rangers ain't a bad outfit. They're lucky to have you. Wish we could throw you a welcome party, but there's work to do. Zu viel zu On tun. Montera Luna. She says someone's trying to take her farm, and she's afraid she might be in danger. Okay. Well, most things do at the start. Doesn't mean they stay that way. That being said, best not to assume anything. Just try to keep an open mind. Grab any supplies you might need, and let's get going. Pay attention to what Ranger Wilcox tells you. Wo ging es denn noch weiter runter? Ah, hier. Okay, dann schauen wir mal, was wir da auf der Farm zu tun haben am Ende des Tages. Wir können irgendwann mal einen neuen Moon gebrauchen. Gibt es hier irgendwo einen Händler in dieser... Wo bin ich rausgegangen überhaupt? Hinterausgang benutzt einfach. So lot 37. The building there. Wirklich am Arsch der Welt rausgegangen, ne? That bank robbery sounded intense. Could have gone down so much worse. Das sieht wie ein Laden aus fast, ne? Komm, wir gehen mal rein und gucken mal, was da drin ist. Keela is one of the oldest cities in the settled systems. There's not enough to do around here. Ask any. Let me know if you need anything. Plenty to look at. Kann ich auch verkaufen? Ja. Ich habe nur Eisen. Okay, das lohnt nicht, schade. Hier kann man nur Mineralien kaufen und verkaufen. Das macht dann natürlich für mich wenig Sinn, wenn ich nur eine Mineralie dabei habe und keine kaufen muss. Schade. Gibt es den normalen Händler irgendwas? Hier ist auch irgendwas mit Kasse. Roland Arms. Outlaws, if you're looking for a weapon, I've got you covered. Just so Waffen. you know. keep Waffen it to sind gut. self-defense. Munition. Okay, Waffen. Was gibt's hier so Schönes? 48. Distanz nicht so gut.
Kaliber 43 brauche ich dafür. Hat die bestimmt im Angebot, oder? Nehmen wir die doch mal. Und dann fragen wir nach Kaliber. Und das Kaliber 43? Oh, mein Kopf ist so Matsche, ne? Welche waren das jetzt? Die Kaliber 43, okay. You ask me? Traveling? I'm sure I got what you need. Die haben wir. 7,5 mm müssen wir kaufen. Oder höhenlos. Die können wir mal verkaufen. Trenne brauchen wir sowieso nicht. Die nutzen wir eh nicht. Die haben wir gerade gekauft. Kaliber 43. Und wir brauchen noch 7,5 mm jetzt. Und vielleicht höhenlos. Ah, ist eine Schrotze. Schrotze spielen wir nicht. Also 6,5 und 7,5 mm, ne? Welche von den beiden? Nehmen wir einfach mal beide mit. Und dann zum Schiff. Ever wonder how the crimson So. Auf ins Cockpit und zum nächsten Standort. Oh, die Farm ist ja sogar in dem Ding. So, Abfahrt. This is Freestar Space. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. And that's it. You're... Keine Schmuggelware dabei. Let's go. Dann können wir landen.
Eine Waggoner wartet auf uns. You can find farms like this all over the Freestar Collective. Over here! Guten Tag. The Freestar Rangers. You have no idea how happy I am to see you. I'm Ranger Emma Wilcox. My deputy and I are here to help. Now, tell us what happened. I was out planting in the fields when I saw some men approaching. They looked like soldiers with uniforms and weapons and such. Das ist nicht gut. They wanted to buy the farm. Didn't even ask if it was for sale. Their offer was so low, I told them right where they could stick it. They said they'd give me time to think about it, but if I didn't change my mind, I was gonna regret it. Then they left. Kamen die wieder? Nothing I can think of, no. Truth is, we're in some hard times here. The last harvest was the worst we've had in a long time. Besides, it ain't like there's a lack of available land around here. Back behind the house, there's some canyons. They went that way. That place is dangerous. Steep slopes, narrow trails, rock slides, and all manner of hostile creatures, too. If you're going after those men, be careful. Oh, there's one other thing. They said they were the first. The first of what, I'm not sure. But there must be more of them coming. Thank you, ma'am. That should be enough for us to find these men. All right, deputy. Keep that weapon handy. Verfolge die Spuren hier vorne. Wir heilen uns erstmal kurz. Können ja mal so ein bisschen normales Zeug hier essen. Wie viel muss man essen, um irgendwie wieder voll zu sein? These guys don't know we're after them. They're probably not making an effort to hide their tracks. Now, let's go. Ja, dann gucken wir doch mal. Boot tracks. Several pairs by the look. Not too old either. Let's head down into the canyon and see if we can find more. Ganz schön tief runter geht's hier. Sidelines here are terrible. Anything could be ahead or behind for that matter. I grew up on a farm. Back when I was a kid, I used to love exploring and making maps. These canyons would have kept me busy for months. I'd have looked into every nook and cranny. Hier vorne. Stick to high heaven. Okay, Level up. Das hatten wir. Habe ich doch abgeschlossen. Ich kann das nicht freischalten, weil ich das nicht abgeschlossen habe. Aber ich hab's doch abgeschlossen. Oh. Wer wirft denn hier Granaten? Nach rechts. Looks like we're heading in the right direction. Diese Sonnenblumen hier, ne? Tough break for
Hopefully whatever got them doesn't get us. Got a situation here. Was wartet hier auf mich? Nichts, okay. Nichts passiert. Oh, this. Nothing happened. Waiting to snipe at us. Er sagt sogar, die Spuren führen nach links, okay. Der Weg ist auf jeden Fall gut vermint und wenn man gar nicht aufpasst, wird man noch tot. Aber wenn man so ein bisschen nur aufpasst, reicht das schon. Illegaler war auch hier, scheinbar. Nice to get out under the sky. Der hat Bock scheinbar, okay. Lebt das Vieh hier? Ah, das ist schon tot, okay. Hier sind die neuen Spuren. Leicht nach links, okay. Tiefer in die Schlucht. You smell that? I'd bet my badge that's wood smoke from a campfire. Fun times ahead. Stay frosty. Leere Bierflaschen. The standoff at the bank ought to keep the marshal tied up. Well now, look who's here. Ich bin's, hallo. Miss Wagner called in the cavalry. Except it ain't much of a cavalry. I suggest you turn around and walk away while you still can. A firefight here could get messy. Some good old-fashioned talking might be the ticket. You think you're in a position to make demands? Well, I've got news for you. All you're getting from me is a shallow grave. Okay. So, got any last words I should try to remember? Ja. Wir können das auch gewaltfrei legen. Ich sollte mal ein Medkit nehmen, falls ich noch eins habe. Weiß ich gar nicht. Nehmen wir direkt 2. Ein bisschen mehr davon.
liegt der andere? Hier. Nee, wo liegt denn der Boss? Hier? Ja. Damn, that was a lot rougher than I expected. Lies die Slate-Job erledigt. Are you okay? Ja. Really? Guess you've led a pretty exciting life. Geht so. Maybe the less I know about that, the better. Let's search the area. Maybe we can find something that explains what these guys were up to. Okay. Likewise. Auf jeden Fall haben die Bier getrunken. Sushi gegessen, scheinbar. Oh, ich wollte mich nicht hinsetzen. Aber okay. You handled yourself? Ah, was mache ich da? Well. What's valuable? Happy to help shoulder this one. Or not. Eigenen Schnaps gemacht haben sie hier. Ah, zumindest direkt hier jetzt nichts. Hier oben ist halt das Raumschiff von denen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Watchdog. Gehen wir da doch mal hin. Ein neues Medikit. Nice. Brauchen wir mal wieder. Okay, man kommt nicht rein. Wo ist denn dieses Job erledigt Ding? We should check the place out. Guant, kritische, nice. Die ist leer. Was gibt es hier noch? How do you even manage to carry all that? Ich sollte mein Zeug wegschmeißen wieder, ja, hat er recht. If I may. Ka-ching. Let's have a look around. Kann man irgendwie das Zeug, was man dabei hat, auch zerlegen oder so? Dass man nur noch Schrott hat? Gucken wir doch mal, ob da sowas geht. Nein, wir können ablegen. Kann man nach Masse sortieren? Nein. Das ist ja nur, ah doch. Z. Wert. Gewicht.
Ante zum Beispiel. Legen wir erstmal ab. Die sind halt vergleichsweise viel wert. Auch Feuerlöscher legen wir ab. Okay, haben wir die Notiz gefunden schon vielleicht, die wir lesen sollen? Job erledigt. War das sie? Ja. Warum läuft er so langsam jetzt? You handled yourself well. Find anything interesting? Ja. Let's see what we have here. Interesting. So, their ship was stolen from the Hope Tech factory. Whoever pulled that off must have been one hell of a shipjacker. Well, I guess someone really wants that farm bad. Speaking of which, let's get back there and let Miss Waggoner know that she's safe. For now. Warum läuft der jetzt so langsam? Ich habe doch genug Platz. Dachte ich. Habe ich mir irgendwas angetan? Ja, Gesundheit ist okay. Ging's hier lang? Kommen wir her? Kann sein, oder? Einmal ganz hoch hier. Ja. Ich glaube, das ist nicht der Weg, den man hochlaufen soll. Ja, dann gehen wir wieder runter. Wenn man vernünftig runter könnte hier. Company, I think. Irgendwie läuft die gerade ganz komisch. Ich kann nicht zeitgleich laufen und springen gerade. Hä?
Also, ich weiß nicht, ob das die Gravity auf dem Planeten ist oder das Spiel gerade verbuggt ist halt. Es könnte halt beides sein. Mal guckt euch an, wie die läuft, wenn die langsam läuft gerade. Oder der, besser gesagt. Das ist doch komplett weird. Ah, okay, wir sind gleich da. Dann klären wir das da. Die pennt einfach. Guten Morgen, wie geht es Ihnen? What happened? Did you find those men? Well, it's good to see you're all right then. They must have been crazy or desperate, trying to take on the Freestar Rangers. Beides. So who were they? And why do they want my farm? Hope Tech, the cargo ship company? Sorry, I don't know anything about that. They say the Rangers always get their man, so to speak. I'm sure you'll figure it out. I can't thank you enough. I'd hate to be remembered as the Waggoner who couldn't hold on to the farm that's been in the family for so long. Mm-hmm. Excuse me, trainee, but we do not try to extort credits from the people we're protecting. If you have any more... Hey!